Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Ndipa sukulu ja yauka chenjede amati ya Momba University imene idasinthidwa dzina kukhala Momba University, kumene gulu la Malawi First, the People First likuchititsa msonkhano wa Atolankhani, ndipo gululi lilinso limodzi ndi gulu lina la the Northern Block. Iwo akhala kuyankhula ku mtundu wa Malawi kudzera ku msonkhano wa Atolankhani umenewu. Ndiye posachedwa apa tikhale tikupereka kwa aboni Kalindo amene awerenge kalata imene yalembedwa, komanso anzawo amagwalangwira omwe akhalenso akutanthauzira mchichewa. Pakadali pano tipereke kwa omwe atitsegulire mwambo ndi pemphero. Tipemphere. Atate ndi mpulumutsi wokonda Yesu amene muli kumwamba, tikuthokozani chifukwa mwatifikitsa pamalo pano. Tili pano kunena kuti tilondoloze zinthu zomweno dziko la Malawi sili kuchita bwino. Tikupempha kuti mukhale nafe, mutitsogolere, mupambanitse gulu la Malawi First mu dzina la Yesu Kristo. Amen. Sabwino zikomo kwambiri. Ndi mmene zikhalire mmene ndafotokozera kuti pakatha pempheroli ndi kuti pakhale pakuwerengedwa statement mu Chingerezi ndi Chichewa. Koma sadafike kumeneko timva ma self introductions kwa amene akhala kutsogoloku amene mukuwaonawa. Tiyambire pamenepa. Zinanga ndine Gomezani Nkhoma, member wa Malawi First. Zikomo. Dzina langa ndine Ruben Gaviao, member wa Malawi First. Dzina langa ndine Gerard Chirongo, Secretary General wa Northern Block. Dzina langa ndine Magwalangwira, Chairman wa Northern Block. Dzina langa ndine Violet Kaonga, member wa Malawi First. Dzina langa ndine Chance Ruea, Treasurer wa Northern Block. And my name is Kalindo, President Malawi First. Zikomo kwambiri. Ndi apa mmene zilili ndi kuti President wa Malawi First, Boni Kalindo, akhala kuwerenga statement imeneyo mu Chingerezi. Tipemphe kuti aliyense amene adzikhala kuti akuyankhula adzikwezako mawu chifukwa cha amene palili pamalo pano mphepo. Zikomo. Members of the press, fellow Malawians out there, and the fellow members of Malawi First, allow me to welcome you to this press briefing this morning, where we have all gathered to demand accountability over what we expected to be Momba University. Malawi First, ladies and gentlemen, is appalled by the utter neglect and the abandonment of the Momba University, a project that was touted as a flagship initiative to boost education and economic development in Malawi. Despite significant resource allocation, the university has been reduced to a white elephant with no sign of completion or functionality. Ladies and gentlemen, members of the press, it is against this background Malawi First would like to demand accountability from the Minister of Finance, Minister of Education, Minister of Transport and Public Works regarding the mismanagement of this critical project. The people of Malawi were promised that the university will be officially opened by the 5th February 2025. But it appears, ladies and gentlemen, members of the press, that the deadline was nothing more than a pipe dream. Furthermore, we call upon Paramount Holdings, Deck Construction, and the Chinese company involved in the project to explain to Malawians why and what happened, who told them to abandon this project, who is responsible for this
monumental failure. As you can see, there is nothing to show, despite billions of kwachas allocated for this project. There is nothing here at the site. And even myself, I'm failing even to read the statement because there is nothing to show. In light of these egregious circumstances, Malawi First demands that Anti-Corruption Bureau, ACB, launches a thorough investigation into this matter. Because this is a serious matter. We cannot, stay idle and watch this happening in our country. And this is not the first, project to be treated in the manner Momba University has been treated. We want to know who is behind this scandal and what happened to the resources allocated for this project. The people of Malawi will not be fooled by empty promises and grandstanding. We demand transparency, accountability, and action. The Momba University project must be salvaged, and those responsible for its downfall must be accountable. We further call upon the government of Malawi to do the following: investigate the circumstances surrounding the abandonment of this Momba University or this project, recover any funds, and ensure the completion of the university and its functionality. And we are giving all parties responsible 7 days to act on our demands. We are asking the ACB, asking Minister of Transport, Education and Finance to do this ASAP within 7 days. In conclusion, Malawi First will continue to monitor the situation closely and demand justice for the people of Malawi. Momba University must rise from its ashes. But first, those responsible for its downfall must be held accountable. We want rest up until justice is served. That's why we are calling upon deck construction to come up with a statement. We're calling upon the Paramount Holdings to do the same, and even the Minister of Finance, Minister of Transport, Minister of Education to follow suit. And this should be within 7 days. And we must come back here again, and those people should explain to the nation what really happened, why Momba University is like this without anything to show. I want to thank you, ladies and gentlemen, members of the press, for listening. Allow me at this juncture to hand over to Ms. Sangwira to do the same in Chichewa. Thank you very much. Zikomo kwambiri mtundu wa Malawi pa msonkhano uno wa Atolankhani umene takhala pa Momba University imene imayenera kuti imangidwe koma pakali pano ndi pachire. Ndiyambe kaye kupereka ka history pang'ono ndisanawerenge chikalatachi. Ndiyambe nkuthokoza malemu president anatipasa skuluyi kuti ikhalepo. Kuchoka hapo panabwera boma la Peter Mthalika limene linalemba aziphunzitsi amene amalandira ndalama pa skulu imene tikuiona pa ngati Atolankhani mukuiona kuti pali makalasi amene anthu ena ankalandira panopa tinali ndi ma lectures. Kuchoka hapo panabwera boma limene lilipo panopali limene lidalowesaponso ndalama za nkhaninkhani pa skulu imeneyi. Ndepa chifukwa chimene chichi ndika history pang'ono kamene taperekaka konena kuti skulu iyi itayamba ndi former president malemu mzimu wa usemtendere anatipasa skulu iyi nkuzapezeka kuti ena alitipasa ndalama. Ne pachifukwa chimenechi ndiwerenge statement. Malawi First ndi ifeyo a Northern Block ndife wodandaula kwambiri ndi kutayidwa kwa skulu imeneyi, ngakhale maboma ose amene apitawa analowesapo ndalama
za nkhaninkhani. Pachifukwa chimenechi tikuwapempha aunduna azachuma, aunduna za means of transport and works kuti anenepo kanthu pa nkhani imeneyi, chifukwa skulu imeneyi mu budget session ya dusayi ya 2023-2024 kunaperekedwa ndalama za nkhaninkhani zokwana 5 billion kwacha, zimene zinasimikiza kuti skuluyi izasegulidwa pa 5 February. Moti pakali panopa tikukhulupirira kuti a chancellor a university a skulu imeneyi a Dr. Lazarus Chakwera anazasegulira skuluyi. Kuchoka hapo tikupemphaso makampani amene anayikidwapo Paramount Holdings, Deco Construction ni kampani ya Chinese amene adalandira ndalama zomangira malo a skulu imeneyi kuti ngati atabwera atatifotokozera bwinobwino pamene ndalama zimenezi zinapita. Monjesera pamene popo tikupempha Anti-Corruption Bureau kuti atithandizire kufufuza ndalama zonse za nkhaninkhani zimene zinalowa pa skulu imeneyi. Kupatulapo tikuonjezaso kuti tifuna tiziwe chilungamo chake cha Momba University project kuti ndalama zimenezizi ngati zinasokonekera mene tikuonera papa kuti Anti-Corruption Bureau atithandize kufufuza zimene zinazungulira kaonongedwe ka ndalama zimenezizi. Kupatulapo tikufuna kuti ndalama zonse zimene zinaonongedwa kapena ngati pali wina akadatenga ndalamazo ayimidwe mlandu komanso ayankhepo. Kupatulapo tionjezere kuti ndalama zathu zibwerere. Komanso nkhani yayikulu ngati a Malawi First ndi Northern Block tikufuna skulu imeneyi itamalizika. Komalizira kwenikweni tikufuna kuti university imeneyi chilungamo chake chipezeke komanso university imeneyi imangidwe ngati international university. Monjezera tikupempha kuti ngati boma la Malawi komanso anzathu amene amafuna kukhala mboma ngati feo ama Northern Block mothandizidwa ndi Malawi First kuti amene akubwerawo ngati satha kumanga skulu imeneyi ife tiziwerengera kuti mabomawo kulibe kapenanso asogoleri muziko muno ziko lili kumayenda lopanda msogoleri. Ndikafika pamene popo ndilekezeka pamene popo kuti pasi anzathu ena alankhulepo. Somo kwambiri ndi zinthu zokhumudwitsa kwambiri kuti ngati dziko tikulephera kutukula maphunziro mdziko muno. Ndi zinthu zokhumudwitsa kwambiri kuti project yomwe ndiyofunikira kwambiri ngati ya Momba University mpaka panopa is still in ruins. Tinda anyamata ambiri omwe amamaliza form 4 and tunena panopa thousands akulemba form 4 and we expect kunena kuti pomafika September October madisaster atuluka and ambiri will have the capacity yopita kuma university. And kuno kumpoto ndi university imodzi yokha ya boma imene ndi Mzuzu University yomwenso capacity yake ndiyo chepa kwambiri as compared to number ya ana school amene ali ndi kuthekera kopitisa pasogolo mwayi wawo wa maphunziro. Now tikubwera kwa Momba University ngati anyamata tinali ndi chikhulupiriro kunena kuti anthu ambiri akhala ndi mwayi opita ku skulu, akhala ndi mwayi opitisa pasogolo lawo. Ngati dziko tikukamba za Malawi 2063 komano tikulephera kutukula maphunziro. Ndeno tizifunsa neno kuti kodi 2063 atheka? Kodi tikwanisa bwanji kufika 2063 ngati tili ndi mbuli mdziko muno? Tifika bwanji 2063 ngati anyamata akulephera their basic right to education? Tiyankhula bwanji ngati dziko lero tikutukuka ngati tikulephera kutukula kuno kumpoto makamaka polemekeza project ya Momba University? Ndi project yokhumudwitsa kwambiri potengera kunena kuti
palibe chomwe chikuchitika. Tunena pano aboma anapanga loketa po 19 billion popereka 10 billion ku Paramount Holdings, 9 billion ku construction kuti amange ma hostels panopa palibe olo imodzi. Now kodi zingokhalira ma political statements? We believe kunena kuti maboma onse omwe akhalapo amene akhala kukamba za Momba University, they lacked political will. They take young people for granted. They perceive young people as mere voters, not as potential leaders of this country. And as a country, our leaders should be ashamed of themselves because of taking young people for granted. Thank you so much. Ndichifukwa chani tili pano ngati Malawi First? Tili pano chifukwa chonena kuti ndife anthu amodzi okonda dziko lathu. Sitingakhale chete dziko lathu lisakupatsidwa zomwe linenera kupatsidwa. Skulu iyi idakakhalapo sinakapindulira anthu akumzimba kokha. Skulu iyi inakapindulira wina aliyense m'Malawi muno. Inakapindulira munthu okukasiya, inakapindulira munthu okuthambani kwa anthache, inakapindulira munthu wakuchikwawa, inakapindulira wina aliyense ku Malawi kuno. Ndi chifukwa chake tilokhudzidwa ngati gulu kunena kuti tikuyenera kulondoloza zomwe dziko lino linayenera kupereka kwa nzika zake. Ndizomvetsa chisoni kunena kuti kufikizana tsopano palibe chochitika. Ino atolankhani mukhozo jambula muone mmene kuliri kukuonekera pano pena paliponse. Ndizomvetsa chisoni ngati dziko titatha zaka zambiri ngati dziko loyima palokha kukhalabe tilibe zinthu zomwe tinene okhala nazo ngati dziko. Mwatsoka maboma amene akhala tili nawo akhala kupondereza mpoto ngati kumpoto si ku Malawi. Zinthu zomwe zili zomvetsa chisoni. Sitikhala chete ngati gulu, sitikhala chete ngati Malawi ang'ono kuonetsetsa onena kuti zinthu zomwe tiyenera kupatsidwa tipatsidwe ngati dziko. Tistasiya kukonda anthu koma tifuna tikonde dziko lathu. Anthu ambiri takhala kukonda anthu, ndi chifukwa chake takhala kuyamikira zinthu zopusa. Azitsogolera akapanga zinthu zopusa kumakhala chete, azitsogolera athu akalakwitsa tikumakhala chete chifukwa takhala ndi mtima omwe akonda osakonda dziko. Nthawi ino ndi nthawi yomwe tasankha kuti tiyambe kukonda dziko ndipo tikhala kulondoloza china chilichonse chomwe dziko lathu likuyenera kukhala nazo. Zikomo kwambiri. Ine ndiyankhula mchitumbuka nchachitima chomene kuti malo aga gakapasika kuti paye University ya Momba pachomphapo vyaka vinandi ndipo vanthu bagomezganga kuti kufika kwa mwanya uno malo aga angoyenera kuti gaye malo kuti gatukuka chomene. Mafumu na wanthu wose wakuno kumzimba na wanthu wose wakuno kumpoto kweniso chalo chonse cha Malawi chakudandaura kuti pamalo apa pali china chimoza icho chilipo. Kweni tikwena kuti tikanane kuti sotimanye kuti university iyi kuti ibengepo nga vanthu vanandi vamuno mu mzimba, vanthu vanandi vamuno mu Malawi nga valusanga zintchito za kupambana. Ma local suppliers vinthu vya kupambana nga valusanga ovuiri wa mabizinesi kuti vizi pano vazaperekerenga kwali ni zinkhuku, kwali ni mipunga, kwali ni vyakurya. Vanthu vanandi avo vanaudaura wapambana nga sono tikuti vakusanga zintchito. Employment nga ikusangika university iyi ibengepo. So fumu ndakuti ka icho chikusuzika ni chivichi kuzafika mwanya uno kuti university pano paliji. Awo wose bakukhuzika na nkhani iyi ya University ya Momba nga panji bangwiza pakweru kuti vandulepo kuti ka icho chikusuzika ni vichi kuti kuzafika mwanya uno pamalo apa palija nakalikose yayi, palija na nyumba uo yayi. Na kuti nkhani nja kuti ka nyengo zoso sange yafika nyengo ya kampeni mbweni ye nkhani ya kuti yayi tiza mumzengerani university yayi tipange chakuti mpaka na pauli. Ise ni pempho ngabe na Malawi kuti chonde tieni tovwirane kuti nkhani iyi yimale, nkhani iyi ifike pa umaliro kuti mpaka na pano pakazikike Momba University. Vinandi vindu vimirira chifukwa kuti malo aga gachali na gakapasikira kuzafika mwanya uno pali china chimoza chikuchitikapo yayi. Tikumpemphani imwe mose mukukhuzika na nkhani iyi kuti yayi chitani machavi kuti pa malo apa university yize ikazikike yizengeke yimare. Ndalama zinandandi tazipulika za kuti zilikwiza kuti university iyi yambire kugwira ntchito.
mfumu ndakuti zili nkhu ndalama izo ya chonde imwe mose muli kuchanya uko kani iyi kumkuzani sone zimukolani kweni please zani pakweru kuti mulongole kuti ka nkhani iyi limpa iyo chomene. Just to concur on what my fellow friends have said, Isechudu Kumba is the justice for the people of the north. Ikabwira nthawi ya mavoti zipani zina zizonse zakhazi kulamulira dziko lino kumbuyo koseku makhamu kuyankhula akumpoto tipanga chakuti in the end palije icho chikupangika. So Momba University, this project is very important for the people of the north. Despite that, we've got a lot of projects out now out kumbati boma linozie pange lipange. So we are calling upon whosoever that wants to form the next government, if you can't honor your promises, then the votes from the north will not be given to you. It's high time. I know there are a lot of northerners out in boma umo. What you're doing, you're only appeasing your masters, but you don't care about the region. So what we're saying is you have to be responsible. We demand that whosoever took the money for the project has to be held accountable. Thank you so much. Zikomo kwambiri mwina tisa na itanitse mafunso yokera kwa Atolankhani tumafuna atifuse ngati President Malawi First akozokhala ndi mawu mwina ongophirapo mphongo pa zimene zanenedwa. Tinene pano kunena kuti ife sife andale sitinatumidwe ndi ina aliyense, ndipo kutukuka kwa kuno ku Northern Region ndikutukukaso kwa anthu akumulanje, ndikutukukaso kwa anthu akumsanje, kutukuka kwa anthu aku Eastern Region. Tikufuna chilungamo osakhala mtima ongofuna kumango apusisa Malawi. Ndiye ife siti kuopa wina aliyense, even kuno kutakhala kuti kwatumizidwa anthu tithana nawo toka chifukwa ife chimene tikufuna ndi chilungamo. Ndipo zimene tikunena zitapanga dala kubwera pa site pano, timafuna kuti no anthu Atolankhani, anthu amene amabwebwetuka uko aziziwa zeni chifukwa ambiri sakudziwa kuti kunoko kwaonongedwa kwa 10 years mabillions osiyana ndalama zochuluka. Ndikupempheni inu Atolankhani tachita ndipani makamerawo Mungu azunguza muone pano pamalo pano ndi 485 hectares of land koma ndalama zapita pano palibepo china chilichonse chifukwa ena akhoza kumanena ngati ife tapenga misala taja chamba taja kokeni kumanena zinthu zimene zosaona. Tikupempheni Atolankhani muna mafunso asanabwere tangopanga ndipopeza tili live muzunguze kamera tione Malawi azionere okha zimene zili pano pa Momba University. Koma sitikusiya anitu next week so tikubwera pompano ndi Paramount komanso deck construction komanso Minister of Finance, Minister of Education komanso wa Transport tikubwera nawo pompano amene sabwera panopa Malawi mayankho mukhala nawo noka amene. Zikomo kwambiri. Mawu anga omaliza Atolankhani asanatifunse ndinene kuti uchisiru foolishness, stupidness ikuchitika pai isiyidwe chifukwa anthu akumpotofe we shouldn't be taken for granted. Musatenge pamalo pano ngati popangira mavoti. Apapa ndipange address inuyo amene maendesa boma popeza kuti kumalawi kunoko tili nchizolowezi kuti zipani ndi zimene zimaendesa boma. Ndiye ndipange address azipani inu kuti nthawi ya mavoti yakwana tisamve wina wake alankhule mopusa motumbwa na manamizaso anthu akumpoto kuno kuti tikumangirani Momba University kuti tikupaseni voti ayi. Ni pempheso wa papi bitu amberwa wafumu bitu kuti chonde vantu awa kuwazomerezi aso kwiza kuno yayi kuti bazakayoye kuti yayi titimanga university apa vatipusika nyengo itali. Sono mavoti mtiaonengeso yayi, we don't want anyone to come here and cheat us that we need the votes. What we need is action.
ichi tikukumba pano tukumba skuru 7 days tapereka iyi kuti mwize pano muzalongole kuti hostel ili apo and va chancellor va university ino mba president wa Dr. Lazarus Chakwera nawo palankhwa machitiko. We need you to be here in this coming 7 days to tell us the problems you are facing on this school. Otherwise, if you don't come, you also face consequences. It is not a threat, but it is a directive. We need you here. Palamtizengeko yai, who close these roads during votes, during campaign. Mutizengeko, you never campaign in this land anymore. It is our land. It is not your land as a president. It is not your land as politician. It is our land. It belongs to us. This school belongs to us. It belongs to Malawians, as well as it belongs to the international countries around, because this school was supposed to be an international university the way Bingwa Mtalika designed it. So you people don't be selfish. Maziwa kuti anthu akumpoto amakonda skuru tikanamiza kuti tikumangirani skuru amapereka mavoti. Ulendo uno sizi kuteka zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Tsopano tafika ku last part 1 agenda imene ndi mafunso kuchokera kwa Atolankhani. Ndi tipempha kuti Atolankhani anzanga mukati mukufunsa funso muzichita introduce kumene mukuchokera. Mukhoza kufunsa funso to the just high table kapena you can direct it to a specific person. Zikomo kwambiri. Ine ndine Vanani Nyirenda ndachokera ku Zodiac. Funso langa ndirakuti mwanenapo apa kunena kuti mukupereka masiku okwana 5 ndi awiri kuti mayankho akhale atapezeka pa ntchito imene yonena kuti inayamba kalekale ku masiku utha yomanga college imene ya Mombera. Kwenikweni masiku amene owa 5 ndi awiri akatha palibe chomwe chichitike, inuyo ngati Malawi First muchitapo chani? My name is Elron Muhango. I work with Nation newspaper. My question is, you have said about resources being allocated for this project. Maybe someone might be interested to know, have you done any assessment to say how much has been allocated to date for this project? Thank you very much. I'm starting with the last question on issues to do with the allocations. We have the homework, we have the evidence, we have the documentation that money was allocated to these contractors, and not only the contractors, even those that came, to survey. They have the monies. So we by coming here, we have the evidence. We are not only dreaming. We know that Paramount was given closer to 9 billion, and even deck construction was given something like 10 billion, closer to 10 billion. So that's a lot of money. And the 2023-2024 budget, 5 billion was also allocated to this place. So we know what we are talking about, not so? Chomalizira fusola anzatu vanani ndio fusa kunena ngati iwo wasabwera kunoko chiti chizachitika ndijani ngati ife Malawi First mwamva kali kuchokera kwa Angwira kuno tizasekatu isakale ngati playing field ya anthu andale kuti azizapanga matamao kuno kuti zaseka ku northern region. This should not be a place yomafuna kumasewerera ndikumana mizandu tatopa nazo ifeyo this is as a country we joke too much, we don't want any games anymore. Siti kufunazo nde kuno tizaseka komanso olo kuno tinati tisaseke Amalawi azaziwa kuti ndinu anthu onama, Amalawi azaziwa kuti ndinu anthu okuba ndesi za kusekerera niso ya nyengo yafika soba na osa masekerera andale ikanakhala kuti timamenyana tikanatibula napo basi ziko lititenge ife anyake ndi ifeyo ziko makwambiri. Dzina langa ndine Henry Jiwindi ndi funso kupita ku Malawi First ndi gulu lonse tikaonetsesa tikapanganso kafukufuku mdziko muno zikuoneka kuti mavuto ngati awali kunoko ku Nzimba ali dziko lonse la Malawi
zitukuko zambiri sizinathe ndi boma ilili lilipo lotsogozedwa ndi Dr. Lazarus Chakwera. Kodi mavuto ngati awa amene ali madera ena, inu a Malawi First muchitapo chani kuti anthu adziwe kuti zimene moyambazi azembekezera thandizo, chifukwa anthu ambiri panopa azingwa akuswekera thandizo mmene zatelemo akudalira kuti ndi nokha amene mukhoza panga chothekera china chilichonse kuti dziko lino lisinthe. Kodi ndi zitukuko zina zinalepherekazi zimene zinasiya chipani chapita cha DPP mupangapo chani kuti muonetsetse kufikira kuti zitukuko zimenezi zitheke? My name is Joachim Thala for Times. I just wanted to understand that this pressure is coming at a time, the country just launched a political campaign some few days ago, and why should people not, I think, link this, to political campaign period, something that is politically motivated? There is no politics here. Even in their families, they are eating. They haven't stopped eating because they are doing campaign, or that they have lodged the campaign. So we are just doing things that are there already, and things that are supposed to go to the Malawians. So we are demanding. So whether it is a campaign period or it's not a campaign period, we are here to demand what is belonging to Malawians. Period. Yeah, Pharaoh, as a journalist, I will respond to you in this way. This is the right time to do these things. In fact, we are supposed to take our blankets, our kitchens, and camp here, because these guys, when they are coming here, they'll be campaigning by saying we'll complete the Momba University. And either of them, whether the guys who are ruling or the opposition. So this is their tool. So we are targeting their tool to put them down, so that they should stop lying to us. In short. So the other question was asked, kuti pachitika chani pama project ena amene anaima. As Malawi First have stood up, nchimozi ndichifake kwa bweraso kunoko Northern Block. Cholinga chathu nchonena kuti ndalama zonse zimene nkhandwezi zimaba zonena kuti amalawi asonkha nkhandwe na matenga ndalamazi nkumamangira nkumakazinenepesa ndalama zimene zolendo uno sadyaso. Ndichifake twauza so amalawi kuti aliyese amene akunziwa kuti uyu ni nkhandwe ndiwo kuba amasokoneza chitukuko, amapha ufulu wa anthu, amapha chipatala cha anthu kuti akhale ndi moyo wabwino, anthu amenewo sitiafunaso. Ndiyeno ife tipitiriza kugwira ntchito imene iyi nkufikira zitukuko zonse zimene zinafocheredwa zifukulidwe, chilungamo chake chioneke, andi kwakukulukulu konena kuti ndalama pamene zinatuluka tionesesa kuti chitukuko chimene chocho chichitike. Ngati wina anadya ndalama akalowa, iwo mmene anenera kale nsanga bona papa amene tanziwa kuti uyu anadya ndalama chifate maziwa ulendo unotisa amanga toka akakanisa kwalowesa ndende zawo tipesa ndende zathu chifate ndalamazo nzathu ziko mukwambiri. And just to add, tiliso ndi information yonena kuti magalimoto amene analandidwa kwa anthu akashigate mwayamba kumapereka kwa anyamata azipani kuti azinkana amenyera anthu na aphera anthu. Magalimoto amene omuzabweza siku lake ndi limodzi. Ife tikuoneka ngati anthu osaziwika tili kuno, koma ndife anthu opsa kwambiri. Zikoma kwambiri. Ndingonjeza pa zimene anzanga akambapo, especially let me respond to question yonena kuti ndi nthawi ya campaign. Ndiyambe ndafunsaso naneso onena kuti mukamati nthawi ya campaign mungutanthauza chani. Ndikukhulupirira kuti anzathu wa campaign anayamba day 1 watangolowa mboma. Anayamba kale kumemeza anthu mzati vote 2025 mzati vote 2025. Now this is 25. And now panthawi imeneyo anganena kuti mukamazati vote 2025 iyo kuzakha unena kuti tamanga Momba University. Panopa ndama za Momba University azizazisa ku State House. Namaitanisa anyau aliyense amene amuganizira kuti mwina akadye nawo misonkho ya Malawi ku State House. There's no seriousness in government to allocate 65 billion ku State House just to split it among themselves. Nalephera to complete a major project like this one, yonena kuti will benefit the majority.
I don't know kuti logic imene amaitenga utiko. And then you find unena kuti the whole government machinery would defend this kuti we're not misusing resources. Pomwe anatu akugona ndi njala. In our hospitals there are no medicine. Anatu akulephera kuphunzira chifukwa kuti there are no school blocks. As Pinsatu akulephera to get paid health salaries chifukwa na kuti mina government is busy swallowing our taxpayers money. So nchifakiti manina poyambo nina kuti Antuwa, they should be ashamed of themselves. They promised and they have failed to deliver. Now what else do they expect from us? If they had delivered Momba University, sitikanabuya panobaya. Tikanangobwera ndiwayamikira kuti azikomo kwambiri mwatipasa chitukuko. Now, do they have anything to show? For 5 years kuno kumpoto. Andichancholoza kuno kumzimba chotu chomwe apanga. Pansi pomwepo andichancholoza. There's nothing. So, akamatumba kuti ayi mwatumidwa silinatumidwe. Ngati ndikutumidwa mwatituma ndinuyo chifukwa cha bodza lanu. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri ndikupira zoti Atolankhani anzanga mafunso mwina tachita exhaust. Mafunso ena mandichita guide kuti yakhala pa one-on-one after we have officially closed this program. Then mafuna zoti tingwapatsaso president Malawi First aboni Kalindo kuti achite concluding remarks, then tidzapemphaso amene anatitsegulira ndi pemphero kuti atitsekerenso ndi pemphero. Zikomo. Just to thank you, fellow Malawians, for being there, and fellow members, many members of the press, and my colleagues. Nthawi zambiri tikakuitana ninu Atolankhani mmabwera simmatopa chifukwa inuyo ndiye mamessenger eni a information. Popanda inuyo ndiye kuti dziko lino silingatukuke, anyaka chitukuko ndinu. Tikupempheni kunena kuti pali zina zimakhonza kujambulidwa chonji ndikukabisidwa. Izi sizobisa. Amanena kuti matenda bisani koma maliro tizamva. Awa ni malirotu, maliro ali kuno, awa ni maliro amombera. Ndipo anthu ajeso omwalira wavunda kale ndi skeleton. This is what we call mombera, skeleton. So tikuthokozeni Atolankhani chifukwa cha ntchito yayikulu imene mmaigwira. Komanso tikuthokozeni azodi yake mukusiyana ndi ma media house ena amantha ena amaopa. Saka nabwera koma inuyo mwabwera chifukwa choti mmakonda dziko lanu komanso ntchito yanu mmaikonda. Thank you very much. Thank you. Tipemphere. Atate mulemekezeke chifukwa cha nthawi munatipatsa, mulemekezeke chifukwa cha dziko la Malawi lomwe munalipatsa china chilichonse. Tikuthokozani fama titsogolera tili pano, mwakhala nafe mupitirize kukhala nafe. Mapulani athu ndi ambiri, zilinganizo zomwe tufuna kuzilondoloza, zitukuko zomwe tufuna tizilondoloze za Malawi ndi zambiri. Tufuna mutitsogolere, mutipatse mphamvu, mutipatse zothekera zonse kuti tikakwaniritse ngati gulu. Mulemekezeke foti kakupemphani mumatipatsa. Tikuthokozani chifukwa mukhala nafenso mukhala nafe pamene tikhetu kubwerera ndi kupitiriza kuyang'anira komanso kufikira Amalawi ambiri amene akupsinjika ndi mavuto osiyanasiyana. Mutithandize kupeza zosowa zawo, mutithandize kupeza zosowa za wina aliyense wa ife. Mu dzina la Yesu Khristu la mphamvu. Amen. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.